Guys, today's session. Okay, so just a quick recap. Yesterday we saw structure of your HTML document, right? Structure of HTML document we saw. Then in that whole structure, what we got to know, first you have to write that doc clear to indicate it is a HTML5 document. Then the entire HTML document is in HTML tag. Inside that, two important tags are there. One is head and body. Body contains everything which will be visible in the browser. And head tag, information which is going to affect your page. So in that, generally we have a title tag. So yesterday I gave an title. Then we discussed about what is HTML element. Everything from opening tag till closing tag, inclusive. Opening, closing, and the content. That complete makes what? A HTML element. Can a HTML element contain again elements? Recursive is allowed. And then we discussed about HTML attributes, right? So attributes provide what? Extra information, additional information. And attributes are always written in which form? Name equal to value. HTML5 recommend that value you write in double quote. Okay? Now, few more things to learn. When continuing with that discussion, next we are going to see HTML headings. So HTML headings are for providing titles and subtitles in your page. So in your entire page, some title information important, means it indicates that for what that page is. So to provide some titles or to provide some subtitles, we use what? Headings. And there are 6 different heading sizes from H1 tag till H6, and they go on decreasing in their sizes. So H1 will have the highest size and H6 will have the smallest size. And the size is decided by default by browser. But if you don't want the default size, then you can modify by CSS style. So using CSS style, you can change that font size. But default, the sizes of H1 to H6 are decided by your browser setting. Getting? And for every heading, there is some margin left before and after. And some spacing is kept. And that spacing is also by default decided by your browser setting. Getting? So normally, when you want to give some titles or some subtitles, then we use headings. Okay. So HTML headings are titles or subtitles that you want to display on a web page. Normally, like if your web page is information about yourself, so you'll give some main heading. Then after that, you are going to give some sub information. So you'll put some subtitles. Get it? And these headings are useful in the search engine. Remember, so how the headings are given are very, very important. Getting? Generally, this all things will affect when you'll make your pages live. Means when the globe is going to access your page, that time these headings matter. Okay. So headings are for titles and subtitles. And how many different sizes headings are provided? So standard 6 size headings are there, H1 to H6. H1 is considered as the highest size heading and H6 is considered as smallest size. So HTML headings are defined with which tag? H1 tag till H6 tag. H1 the highest size and H6 the smallest. Okay, so H1 defines the most important heading. As the size is more, it indicates this title is
important title. Then comes a subtitle. Then can come subtitle, subtitle, and go on. So H6 indicates least important and H1 indicates most important, right? As an example, I have given over here. In the body, I have used six heading tag, H1, H2, H3, H4, H5, H6. And in that, I've just given the content as heading 1, heading 2, heading 3. So in the browser window, heading 1 will have the maximum size. Heading 2 will have little less. And the smallest size will be of heading 6. Okay. So from H1 till /H1, it forms one element. And the content which I have written, heading 1, that is the content of that tag. म्हणजे त्या टॅगचं कंटेंट काय आहे हेडिंग 1 and who is the element from H1 till /H1 inclusive both opening come closing. So if you see the output of it, you'll see this way. The highest size will be for H1 heading, little less will be for H2, H3, H4, H5. So the font size is by default decided by the browser. But if you want to change the default, then you can use CSS setting. And every heading will come on the same line. सगळे heading same line ni separate line. Very sorry for that. तर सगळे heading वेगळ्या line वर. And for every heading, the margins are also left. Some spacing before, some spacing after. And that is also default setting. But that default setting, if you want to change, you can do it. पण मग त्यासाठी आपल्याला सेकंड मॉड्यूल मध्ये मी दाखवेन की कसं CSS ने आपण ती स्पेसिंग, ते मार्जिन, सगळं फॉन्टची साईज, त्याचा कलर, हे सगळं आपण काय करू शकतो कंट्रोल. तर देखो ब्राउजर्स ऑटोमेटिकली ऍड सम व्हाईट स्पेस. व्हाईट स्पेस म्हणजे कळलं ना, ब्लँक स्पेस. So that blank space only is called as margin before the heading and after the heading. But if suppose you don't want that default spacing and you don't want the default font and the default color and the default size of that font, we can modify. But for that, we have to use the styling provided by CSS. So each heading has a default font size. However, you can change the font size for any heading using CSS. तर काल आपण एक ॲट्रिब्यूट स्टाईल ॲट्रिब्यूट बघितलं होतं. कालच्या सेशनमध्ये मी ॲट्रिब्यूट स्टाईल दाखवला होता. So using that style, we can give font size, then font weight, then color, many things are there. Okay, even you can decide the padding, the spacing, margin left, margin right, margin top, bottom. All that facilities are there. हे सगळे स्टाइलिंग कसं करायचं तर ते मॉड्यूल नंबर 2 ला जेव्हा जाऊ तेव्हा कळेल तुम्हाला. ठीक आहे. Okay, just to see the demonstration, instead of proceeding further, we will immediately do it and see, and I recommend you guys also do it. करून बघत जा. Okay, this was our yesterday's file, right? I hope you are able to see. Font size change करू शकता. ठीक आहे. फॉन्ट इथे प्रिफरन्स आहे. प्रिफरन्स मध्ये सेटिंग्स असतं. म्हणजे VS कोडचा जो काही डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आहे ते चेंज करता येतं. So you can go in this preference setting. And in Eclipse also the same thing was there. Now many are using Eclipse. तिथे पण बघा प्रिफरन्स मध्येच गेलो होतो आपण. यांनी पण दिलं. तो या टेक्स्ट एडिटर है बघा, त्या टेक्स्ट एडिटरच्या फॉन्ट मध्ये तुम्ही तो फॉन्ट चेंज करू शकता. तो यहाँ फॉन्ट साइज, फॉन्ट also you can modify. यहाँ भी Courier new and that is given. So you want, you can change font from here. आणि पाहिजे तर तुम्ही इथून फॉन्टची साईज सुद्धा बदलू शकता. सपोज 24 केला. So here the font size is changed. I hope it is changed. Okay. Now what we'll do is we'll create another file. Okay. Here I'll change
from, I'll take HTML, right? HTML, file structure, enter. So it will give you the ready skeleton. Okay. The title we will change to heading demo. Okay. And here I'll give example, hello world I'll write. Let's copy it. We will change it to 3, 4, 5. One more I need. No, I repeated this. Okay. And here also we will change it. Okay, that's all. And let's run and see it. You can run from here also. Before that, I'll just save it. I'll save it in my folder. I created yesterday ITCS Web 1. So there only I'll give heading. Okay. So this is a heading example. Therefore, I'll give heading demo. Right? And here only you have run. So you can run option is there. Now it will ask for the browser. So if you want Google Chrome or Edge in what you can. So I'm taking Google Chrome. So it will directly execute in Google Chrome. Right? So can you see the output? Hello world has come in 6 different sizes. So heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 6. Right? Okay. So I hope you can do it. Right? Try Karun Baga. And try using VS Code. I am expecting that you'll use it. Notepad also will do, but as I said, for getting all the benefits, why not to use VS Code? Okay? I'll show you how to change the themes and all. Themes पण change करता है, let's say colors and all. सगळं modify करता है. Okay? So you have tried it, all of you. Just take the ready skeleton. When you type HTML, so that emit will come where it gives the list. From there you take HTML5. So the entire skeleton come. And just come in the body and type what? This H1 to H6 tags. Okay, many more to learn. Let's proceed ahead. So till here, it's clear to you guys? You have tried it? Yes or no? Then we'll proceed with something more. Next is HTML paragraphs. Okay. Now, what are HTML paragraphs? So, paragraphs, you can say they are a sequence of lines. A sequence of what? Or a bunch of what? Line. A group of lines are indicating as what? Paragraph. Okay. Now, how to indicate it's a paragraph? So, you have to start with P tag. Okay. Generally, they say there is no need to put a closing tag for it, because whenever any next P tag will come, it will indicate the previous tag is, my previous paragraph is over and here the new paragraph is starting. But a good practice is give what? The closing tag as well. So actually, if you give opening para tag, so there is no compulsion. It's not mandatory to give what? Closing para tag, because whenever next P tag will come, it will indicate the previous paragraph is over and here the new paragraph is starting. But a good practice is put what? A closing P tag. Getting? And paragraphs means what I said, sequence of lines. Lot of text information is there.
खूप सारे लाईन्स आहेत, तर ते काय इंडिकेट करतं? So it is a paragraph. So how to indicate it's a paragraph? By p tag. And normally they say when next p tag come, automatically the previous para is over, but you can put what? A closing para tag as well. Getting? And every para starts on a new line. प्रत्येक पॅराग्राफ कुठूनच सुरू होणार, नेक्स्ट लाईन. गेटिंग? अँड एव्हरी पॅरा टॅग ऑल्सो विल हॅव द स्टँडर्ड फॉन्ट, स्टँडर्ड स्पेसिंग, विच इज डिपेंडिंग ऑन युअर ब्राउझर. तर ते ब्राउझर डिफॉल्ट सेटिंग आहे की प्रत्येक पॅराग्राफच्या सुरुवातीला नंतर काय सोडलं जातं, काही स्पेसिंग, मार्जिन्स अँड ऑल. अँड विदिन द पॅराग्राफ ऑल्सो बिटवीन टू लाईन्स what spacing should be there, that is also default decided, but that too we can control it by css ने आपण ते काय करू शकतो, control. Next, what I want to tell you, important thing is how this paragraph will be seen in your browser may vary. कळतंय? म्हणजे तो पॅराग्राफ टाईप करताना 3 लाईन्सचा लिहिला, तो नॉट नेसेसरी इट विल बी शोन एज 3 लाईन्स इन द ब्राउझर विंडो. टाइप करताना तो किती लाईनचा पॅराग्राफ आहे? 3. बट इन द ब्राउझर विंडो इट मे टेक 1 line also. Getting? So it depends on the size of your browser window, resolution of that machine, त्या मशीनचं resolution काय, at that time how much size that window is resized. ती विंडो जर छोटी रिसाइज करून ठेवली आहे, तो सेम पॅराग्राफ may take more lines. And if the same window I enlarge it, so that paragraph may take less lines also. कळतंय? So that is important. काय सांगायचं की कोड मध्ये टाइप करताना जर आपण तो पॅराग्राफ 3 लाईन्सचा लिहिला, so it will not show 3 lines only in what? The browser window. It may take 1 line also, or it may take more lines also. So it depends on the size of your browser window, even the resolution size, or how much level you have zoomed that window. तर त्याच्यावर ते सेटिंग्स काय होतात चेंज. आणि प्रत्येक पॅराग्राफ ला मार्जिन्स पण काय आहेत ठरले. अँड एव्हरी पॅराग्राफ स्टार्ट ऑन अ न्यू लाईन. बिटवीन एव्हरी लाईन इन द पॅराग्राफ ऑल्सो द स्पेसिंग इज डिसाइडेड. द फॉन्ट ऑफ द पॅराग्राफ इज ऑल्सो डिफॉल्ट, बट इफ यू वॉन्ट यू कॅन कंट्रोल इट. ते पण आपण काय करू शकतो, कंट्रोल. ते कसं कंट्रोल करायचं ते दाखवतो. And within the paragraph, if you have put extra blank lines and extra spaces, they all are ignored by the browser. Browser ते सगळे स्पेसेस काय करतो, इग्नोर. म्हणजे पॅराग्राफ मध्ये एक वर्ड लिहिलाय मी, हॅलो, आणि खूप वेळानंतर वर्ड लिहिलं, गेटिंग, तरी ब्राउझर मध्ये हॅलो एक स्पेस आणि वर्ल्डच दिसणार. तो एकच मिनिमम स्पेस. ते एक्स्ट्रा जेवढे आहे ते सगळे काय होणार, इग्नोर. गेटिंग व्हॉट आय एम ट्राइंग टू टेल यू. आणि हॅलो एक लाईनवर टाईप केलं आणि खूप वेळानंतर वर्ल्ड, तरी ते सगळं एकाच लाईनवर येणार आहे. म्हणजे टाईप करताना आय हॅव टाइप्ड एज हॅलो and then many lines and then I have typed world. Then also in the browser window it will be seen as hello, the space and the world. All these extra things are ignored. Getting? So I hope you know it, right? You have understood what I'm trying to tell you. So a paragraph is a block of text. Getting? Okay? And always starts on a new line. Every new paragraph starts on a separate line. जैसे every heading starts on a new line, same way every paragraph also starts on a separate line. So what is a paragraph? So it's a block of text and every paragraph starts on separate line. How to indicate it's a paragraph? By using p tag. Actually they say there is no compulsion to put a closing para tag. If you put it, well and good, but if you don't put, then also okay, because when next p tag will come, automatically the previous para is completed and the next paragraph start. पण एक गुड प्रॅक्टिस असते की ओपनिंग घेतलं की त्याचा एक काय टाका, क्लोजिंग. So the HTML p element defines a paragraph. Browsers automatically add some white space, that is margin. White space म्हणजे blank spaces. तर पॅराग्राफच्या आधी, पॅराग्राफच्या नंतर, मग 2 लाईन्सच्या मधली स्पेसिंग, बिकॉज युअर पॅराग्राफ इज अ ब्लॉक ऑफ लाईन्स. So if it contains more than 1 line, so
दोन लाईन्सच्या मधली जी काही स्पेसिंग आहे ती सुद्धा डिफॉल्ट ठरलेली आहे. पण ते जे डिफॉल्ट कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत ते आपण काय करू शकतो, कंट्रोल. करेक्ट. तो ब्राउझर ऑटोमॅटिकली ऍड व्हाईट स्पेस बिफोर अँड आफ्टर अ paragraph. Example I have shown, see here. P tag, this is a paragraph, and again a P tag, this is another paragraph. Okay. We'll take an example. असा एक्झाम्पल दाखवतो ज्याच्या एका पॅरामध्ये लॉट ऑफ काय टाईप करूया. टेक्स्ट, a lot of text will type in it, and then in the browser will see the effect. That in the code window, maybe it is of 3 lines, but in the browser window, it may show only 1 line. Getting? So how many lines of that paragraph will get formed doesn't depend on the lines which you have typed in the code window. It depends on your browser window. So the size of the browser, how much it is resized, everything, it matters. So note that how paragraph will be displayed is not sure. सांगतोय ते कळतंय का, की मी कोड विंडो मध्ये मी 4 लाईन्स टाईप केलं तर ते ब्राउझर विंडो मध्ये पण एक्झॅक्टली 4 लाईन्स दिसतील याची काही गॅरंटी नाही. ते 4 लाईन्स तिकडे ब्राउझर विंडो मध्ये एकच लाईन पण दिसू शकतं. गेट? तर बघा, लार्ज ऑर स्मॉल स्क्रीन, काहींची स्क्रीन साईज कमी आहे, काहींची लार्ज असेल. अँड रिसाइज्ड विंडो म्हणजे तो ब्राउझर विंडो तुम्ही नॉर्मल साईजवर आणून रिसाइज हँडलनी त्याला कमी जास्त केला असेल तर त्याच्यावर पण मॅटर करतं. गेटिंग? तो विल क्रिएट डिफरंट रिझल्ट. गेटिंग? आय शो यू एन इफेक्ट ऑफ इट. And if in your paragraph there are a lot of spaces, are those spaces preserved? No. Browser ignores all the extra white spaces. म्हणजे त्याला जेवढं मिनिमम एक स्पेस पाहिजे तेवढं घेणार, त्याच्यानंतर जेवढे एक्स्ट्रा स्पेसेस आहेत ते सगळे इग्नोर होणार. क्लिअर? ओके. So this point is clear to you. Next point what I want to say is, if your HTML code contains extra spaces or extra blank lines, browser is going to ignore them. Will automatically remove them when the page is displayed. Okay. Some examples to give you. ओके. सगळं लिहून नोट डाऊन काही गरज नाही, फक्त सिंटा आहे, म्हणजे त्याचे टॅग्स जे आहेत ते लक्षात ठेवले तरी चालेल. अँड जसे मॉड्युल्स होईल ते मी हे PDF तुम्हाला देईन ग्रुपवर, तर काही चिंता करायची गरज नाही. मग आता झोपा काढू नका, ऐका. क्लिअर? तर हिअर अँड डू द एक्झाम्पल्स. सगळे एक्झाम्पल्स करून बघत जा. मेन थिंग इज टू डू ईच अँड एव्हरीथिंग. प्रत्येक एक एक छोटी छोटी गोष्ट करून बघायची, सगळं करून बघा. ठीक आहे? The explanation part and all, don't worry. If you want, when every section get over, मी तुम्हाला त्या त्या सेक्शनची PDF फाईल ग्रुपवर टाकून देईन, काही प्रॉब्लेम नाही. सी द एक्झाम्पल्स. व्हॉट आय वॉन्ट टू से. आता इथे पहिल्या पॅराग्राफ मध्ये आपण 5 लाईन्स मध्ये तो पॅराग्राफ टाईप केला कोड विंडो मध्ये. मीन्स इन द कोड विंडो आय हॅव टाईप दिस पॅराग्राफ इन 5 lines. But actually when I'll view it in the browser, it may be visible in only 1 line also. So this paragraph contains a lot of line in the source code, but the browser ignores it. म्हणजे मी कोड विंडो मध्ये तो पॅराग्राफ किती लाईन्सचा टाईप केला? 5. पण ऍक्च्युअल ब्राउझर विंडो मध्ये ते 5 लाईन्स नाही, ते किती लाईन्स दिसतील? मे बी 1 लाईन पण दिसेल. हे सगळं एकाच लाईन मध्ये पण येऊ शकतं. करेक्ट? दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये बघा काय सांगायचा प्रयत्न केला, की आय हॅव टाइप्ड द पॅराग्राफ अँड इन विच देर आर मेनी अनवॉन्टेड स्पेसेस. गेटिंग गाइज? आय होप यू आर हिअरिंग मी केअरफुली. So this paragraph contains a lot of spaces in the source code, but the browser ignores. म्हणजे त्या एक्झाम्पल मध्येच त्याचं एक्सप्लेनेशन सांगायचा प्रयत्न करतोय. या लाईन्स, हे लाईन्स वाचून ते एक्झाम्पल सांगतोय की बघा इथे खूप सारे काय
पण ब्राउझर विंडोमध्ये हे सगळे एक्स्ट्रा स्पेसेस काय होणार इग्नोर. गेटिंग. आणि या एक्झाम्पल मध्ये काय सांगायचं की लाईन्स किती येणार ब्राउझर विंडोमध्ये ते काही शुअर नाही. सी द नंबर ऑफ लाईन्स इन अ पॅराग्राफ डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ ब्राउझर विंडो. आता जर तोच ब्राउझर विंडो रिसाइज करून कमी केला, आपण जावा वगैरे मध्ये पण बघितलं लेआउट मॅनेजर्स मध्ये सिमिलर कन्सेप्ट आहे. तर ब्राउझर विंडो इफ आय रेड्यूस इट तो मे बी दॅट लाईन्स इन्क्रीज, म्हणजे ते 2 लाईन्स आहेत ते 4 पण होऊ शकतात. and if I again resize the window and make it large, so the lines may decrease also. Means the next lines may get shifted to previous line, or previous line may get shifted to next line. कळताय ना? मग बघा, आता जेव्हा हे तिन्ही पॅराग्राफ ब्राउझर विंडो मध्ये बघितले तर ते असे दिसतात. बघा, हे पूर्ण मी टाईप करताना 5 लाईन होते, पण ब्राउझर मध्ये एकच लाईन दिसतोय. गेटिंग. Whereas सेकंड एक्झाम्पल मध्ये हे जे स्पेसेस आहेत ते सगळे इथे काय झाले इग्नोर. गेटिंग. आणि इथे जे 2 लाईन्स आहेत ते मे बी इकडे 4 पण दिसतील, 1 लाईन पण दिसेल. तर ते विंडोच्या कशावर डिपेंड करतात, साइज. ओके. तो आय होप इट इज क्लिअर. बघा, एक एक्झाम्पल घेऊया आपण म्हणजे ते क्लिअर होईल. अगेन आय क्रिएट अ न्यू फाईल. Right? I'll just save it. I'll give example. त्याला इथनं HTML घ्यायचं आहे. Okay, so I'll save it as paragraph example, therefore paragraph. Right? Skeleton घेतोय. इथे पाहिजे तर टायटल बदलून टाका. Paragraph demo. Agreed? Right guys? मग इथे एखादा पॅराग्राफ कॉपी पेस्ट करू शकतो कुठला तरी एक. क्लिअर? So we can take some text from the internet if our internet is going fine. गणलेला आहे. We are disconnected. Okay, I'll just copy some lines. थोडेसे lines copy करतो तिथून. Okay, if I'm taking this whole paragraph, okay, and I'm putting it here, right? Now we will just try to view it in the browser. So I said like run in Google Chrome. Now you can see you are able to see 4 lines. If this browser window I reduce it to less size, are the number of lines increasing? Or I make it maximize, the number of lines decrease. Getting? That's what I wanted to tell. And suppose in this I'm putting unwanted lot of spaces, or here some spaces. Getting? And still we will run it. Are that all ignored? ते सगळे लाईन्स इग्नोर झाले का? मी खूप सारे स्पेसेस टाकले एंटर करून, पण ते सगळे लाईन्स काय झाले? इग्नोर. So that's what is the characteristic of a paragraph. ठीक है?
कळलंय का? म्हणजे पॅराग्राफचं हे कॅरेक्टरिस्टिक. But they say that if you want to preserve this everything as it is, then they have given one tag called pre-tag. Pre means pre-formatted, means who is not supposed to do the formatting? Browser. Browser will keep it as it is. तर तुम्ही हा सगळा कंटेंट जर कशामध्ये टाकला प्री टॅग, तर हे सगळं तसंच प्रिझर्व, हे लाईन्स, हे स्पेसेस ॲज इट इज. बट जनरली प्री टॅग इज हॅव्हिंग इट्स डिफॉल्ट फॉन्ट. म्हणजे प्री टॅगचा एक फॉन्ट असतो, तो एक फॉन्ट तसाच राहतो. गेटिंग? तो देखो, अगर इसको मैंने किस में डाल दिया, प्री टॅग, ओके, हा पूर्ण पॅराग्राफ कशात उचलून टाकला, पी टॅग, right? And now if I run this, you can see, are that all spaces, everything preserved as it is? जे काय मी तिथे स्पेसेस टाकले होते, मग स्पेस इथे स्पेस, मग अननेसली न्यू लाईन्स, has it kept it as it is? Getting? So when the formatting is not done, when you use pre tag, pre means pre formatted, तो पहले से ही वो कंटेंट फॉर्मेटेड है, तो ब्राउजर उस पर कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं करे. ब्राउजर विल शो द कंटेंट एज इट इज. एग्रीड गाइस? यस और नो? ट्राय टू पुट अ प्री टॅग अँड सी व्हॉट इफेक्ट यू गेट. तुम्ही पण एक प्री टॅग टाकून बघा त्याचा इफेक्ट काय तो. ठीक आहे? And now when I removed that pre tag, it has come to the normal paragraph. ते सगळे एक्स्ट्रा स्पेसेस, एक्स्ट्रा लाईन्स सगळे काय झाले? इग्नोर. कळताय ना? यस और नो? ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू. क्लास टायमिंग असा आहे ना आपला. मी माझ्या साईडने किती आकांताने शिकवायचा प्रयत्न केला तरी आमचा टायमिंगच असा आहे. गेटिंग राईट हो नो? No. So if you want both the spaces and the line breaks to be preserved, म्हणजे त्याच्यात जे काही न्यू लाईन्स टाकलंय, स्पेसेस टाकलंय, ते तशात तसे प्रिझर्व व्हायला पाहिजे, तर मग काय वापरा? इट डिस्प्लेस टेक्स्ट इन फिक्स विड्थ फॉन्ट, आणि जनरली ते कुरिअर फॉन्ट असतं. कुरिअर न्यू, कुरिअर कम्स इन मोनोस्पेस फॉन्ट, म्हणजे असे फॉन्ट ज्यांचा साईजच काय, म्हणजे प्रत्येक कॅरेक्टरची साईज काय, सेम इक्वल साईज कॅरेक्टर्स असतात. ठीक आहे? Okay, I hope it is clear, the heading tag and the para tag. Now let's move on with the next more things, many things to learn. Okay, till here it is clear, right? Then next we have to see text formatting, how you can give different styles on your text. Like you can make that text bold, or you can make that text italic, or you can underline that text, or you can put that text half height above the line or half the height below the line. Getting? Or you can indicate that this text is being cut off, म्हणजे ते कट केलेलं आहे, स्क्रॅच केलेलं आहे, तर ते स्क्रॅच केलेलं आहे हे असं दाखवायचं आहे तुम्हाला. तर त्यासाठी काय दिलेलं आहे? डिफरंट फॉर्मॅटिंग टॅग्स आहेत. ओके, तो HTML प्रोव्हाइड्स सेव्हरल फॉर्मॅटिंग एलिमेंट्स म्हणजे कळलंय ना? ओपन टॅग, समथिंग, क्लोज टॅग. Okay, so HTML provides several formatting elements designed to display special types of text. Okay, मग ते काय आहेत? आता फ्यू आता दाखवेन, मे बी कालांतराने अजून थोडे दाखवणार, म्हणजे थोडे अजून डिटेल्ड असतील किंवा अजून त्याचा काही वेगळा यूज असेल. आता कॉमनली जे वापरतात टेक्स्ट फॉर्मॅटिंगचे ते एलिमेंट्स मी आत्ता देतो. In the near future, some more. Don't worry, everything will be going with a pace. Getting? इथे मी few दिलेत बघा, लिस्ट आउट केलं. First is B tag. So B tag will display it in bold. Actually, strong also displays it in bold only, but to the search engine it's going to affect.
Getting? So whenever you want to show that the text is very important text, then we have to use what? Strong. त्याचा इफेक्ट जो असतो ना, म्हणजे रन केल्यावर ब्राउझरमध्ये स्ट्रॉंग आणि बी जवळपास काय दिसतं? सेमच दिसतं. पण ते दिसताना सेम आहे, पण ते इफेक्ट कोणाला वेगळं आहे. The search engines are going to consider that data differently. करेक्ट? जेव्हा ते तुमचे पेजेस कोणीतरी काय करणार आहे सर्च, त्यावेळेला त्या पेज मधलं जे कंटेंट आहे त्याच्यावर हे टॅग्स अफेक्ट करतात. तो स्ट्रॉंग इंडिकेट द टेक्स्ट इज इम्पॉर्टंट टेक्स्ट. देन वी हॅव आय इटॅलिक. इटॅलिक मध्ये असं स्लांट येतं, म्हणजे तुमचा जो टेक्स्ट आहे तो असा स्लांट होतो. देन ईएम एम्फसाइज. आता एम्फसाइज आणि इटॅलिक पण बऱ्यापैकी काय दिसतं? सेम. करेक्ट? म्हणजे बोल्ड आणि स्ट्रॉंग जसं सेम दिसतं तसं हे पण परत मी सांगितलं एम्फसाइज टेक्स्ट विल बी गोइंग टू अफेक्ट होम? द सर्च इंजिन्स. देन मार्क आहे. मार्क तुम्ही पण जेव्हा बुक्स कधी वाचता, कधीतरी असे बुक्स कधीतरी वाचता, मग कधी कधी मार्कर घेऊन बसता का? कधी असे कधी रेफ बुक्स वाचताना मग मार्करनी त्याला हायलाइट करता ना असं? यस नो? ते येलो कलरचे, ग्रीन कलरचे असे मार्कर्स, आणि मग त्याच्यावर असं ते हायलाइटर करतात. एक्झॅक्ट सेम असं येलो कलरचं काय दिसतं त्याच्यावर? मार्क होतो टेक्स्ट, म्हणजे असं बॅकग्राऊंडला असा येलो येतो. देन स्टँडर्ड साईज पेक्षा स्मॉल दाखवायचं, तो यू हॅव टू यूज स्मॉल टॅग. देन टू इंडिकेट दॅट दिस टेक्स्ट इज बीन डिलीटेड, स्क्रॅच. कधी कधी नाही असं ते प्राइस दाखवायचं की अभी ये प्राइस था बट हमने डिस्काउंट ऑफर ये दिया है, तर मग ते आधीचं कट केलेलं असतं. तो ₹1 कमी असो, आपल्याला काहीतरी कमी केलंय त्यांनी. करेक्ट? तर तो आधीचा प्राइस असं स्क्रॅच आणि त्याच्या बाजूला न्यू. करेक्ट? आणि मग त्याच्या बाजूला हा नवीन टेक्स्ट इन्सर्टेड आहे हे दाखवायला इन्सर्ट. इंसर्ट का आउटपुट अंडरलाइन जैसा ही दिखता है. इंसर्ट आणि यू जो टॅग आहे, यू टॅग इथे मिसिंग आहे, तो यू टॅग जो असतो अंडरलाइन टॅग, अंडरलाइन अँड इन्सर्ट लुक्स व्हॉट? व्हेरी मच सेम, बट इट इज गोइंग टू अफेक्ट टू whom? To the search engines. So insert indicates that the text is being inserted in your para or whatever. Subscript आणि सुपरस्क्रिप्ट. हा सब आणि SUP जो आहे, that is to indicate it is a subscript text and a superscript. So whatever comes in sub is displayed half height below the line. कळता है? म्हणजे जे काय HELLO, तो इसका हाइट का 50% हाफ त्याच्या खाली दिसणार. and superscript half height above the line. करेक्ट? तो मेनी टाइम्स हम लिखता है ना H2O, ये 2 half height below है, and I want to write 5x square, तो ये 2 half height above चाहिए. Then I'll use subscript and superscript. Okay, and there is a U tag also, but insert and U चा effect काय दिसेल? Similar. Correct? Right? I hope it is clear. So you can see the example and its output, and then we will also see an example. आपण पण बघूया. पण बघ, B/B में लिखा है this is bold text, so it is bold. Strong also looks what? Near about same. Getting? फिर आता है italic, तो little slant, and emphasize also shows like this. But जैसे मैंने कहा दिखने के लिए अलग है, एंड वो पेजेस जब सर्च किए जाते हैं, तो वो पेजेस का कंटेंट जब सर्च होता है तो उस समय ये टैग्स मैटर करते हैं. करेक्ट? तो दैट इज द केस. स्मॉल द स्टैंडर्ड साइज से कम साइज है, जो भी स्टैंडर्ड साइज है उससे फॉन्ट क्या आने वाला है? लेसर. करेक्ट? देन मार्क यू कैन सी ते मार्क केलेलं येतं. हायलाइटर कसं आपण मार्क करतो. देन डेल है, देखो तो ब्लू डिलीटेड आहे, उसकी जगह पे रेड साइड में, तो ब्लूला असं स्क्रॅच आहे, आणि आपल्याला दाखवायचं की हे डिलीट आणि ह्याच्या जागी हे आहे, तर मग काय वापरा? इन्सर्ट. पण इन्सर्ट दिसतंय अंडरलाईनचा यू टॅग जो असतो त्याच्यासारखाच आहे. करेक्ट? अँड ये सबस्क्रिप्ट अँड सुपरस्क्रिप्ट. कॅन यू सी दिस टेक्स्ट इज हाफ हाइट बिलो द लाइन अँड दिस टेक्स्ट इज हाफ हाइट अबाव द लाइन. करेक्ट?
तो ट्राय डुईंग ऑल दिस. बघा बरं, हे सगळे करून बघा. चेक द इफेक्ट्स. ओके, ऑल एकच लाईन घ्या आणि त्याच्यावर हे सगळे इफेक्ट्स टाकून बघा. ओके, ट्राय टू पुट बोल्ड, इटॅलिक आहे, अंडरलाईन आहे, देन ट्राय टू पुट एम्फसिस, स्ट्रॉंग, स्मॉल, सगळे करून बघा. डेल, इन्सर्ट, डेल आहे, इन्सर्ट आहे, मार्क आहे, सुपरस्क्रिप्ट आहे, सबस्क्रिप्ट आहे, सगळे करून. ठीक आहे, few will do. Again, I'll create a new file. Better keep everything separate. नंतर कधी पण आपण हे फाइल्स ओपन करून बघतो तर त्यावेळेला आपल्याला सगळं रिकॉल की मैंने पहिले ये किया था, फिर ये ते प्रोग्राम्स पण लाईननी बघत जातात, तर तुम्हाला सगळा फ्लो पण आठवतो काय काय शिकलो होतो. तर सगळं काम काय करावं सिस्टमॅटिकली करून ठेवायचं. ओके, right? I'll give the title as text format. ओके, सगळ्यात पहिलं काय होतं, एक बी टैग बोल्ड. तुम लोग ही बताते जाओगे. बोल्ड, I'll give hello world देतो किंवा मी ते सेंटेन्सेस लिहितो की दिस इज बोल्ड टेक्स्ट. ठीक आहे, नेक्स्ट बोल्ड नाही ना, आपल्याला काय पाहिजे होतं, बोल्ड इटॅलिक घेऊया. दिस इज राइट. अंडरलाइन घेऊया. बघू नेक्स्ट सांगा. बोल्ड वैसे स्ट्रॉन्ग था तो स्ट्रॉन्ग भी ले लेते हैं. नेक्स्ट काय दिलं होतं, ठीक है. एम्फसिस एंड इटैलिक सेम आता है, बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग सेम आता है, अंडरलाइन आणि इन्सर्ट सेम दिसतं. ओके, बर नंतर काय होतं, मार्क. ओके, मार्क मध्ये काय करूया, दिस इज मार्क टेक्स्ट घेऊया. हा जो मार्क त्याला देऊया आपण मार्कच होता ना, मार्क टॅगच होता ना, मे बी ते डेप्रिकेट पण होतं. राइट, देन okay, then what I had put, delete and insert. तो ऐसे देता हूँ, this okay, and del slash del. अजून सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट एक वेगळा एक्झाम्पल घेऊ आपण. मग एक काहीतरी एक पॉलिनॉमियल डिस्प्ले करू. आता पहिलं मला सांगा अजून काय राहिलं होतं, इन्सर्ट. ओके, दिस इज inserted text. Okay, and in the last one you people will build. I'll give you one polynomial आणि ती पॉलिनॉमियल तुम्ही बिल्ड करून दाखवा. करेक्ट, पॉलिनॉमियल मला अशी पाहिजे,
phi x square, phi x cube, 2x square, okay, plus 7x plus 9 equal to 0 असं डिस्प्ले करायचं आहे. गेटिंग? आणि दुसरं h2 SO4 हे नेक्स्ट लाईनवर दाखवायचं. असे हे दोन मला डिस्प्ले करायचे. तर सांगा बरं पटापट कसं बनवाल. x cube plus 2x square plus 7x plus 9. So here I'll write phi x sup बराबर 3. Is it right, guys? Then plus 2x square पाहिजे. स्क्वेअर ला परत 2 plus 7x plus 9 equal to 0. That part is done. Now tell me about H2SO4. H2SO4. ठीक है? तो 2 I am going to put in आणि 4 ला परत सब आणि इथे 4. Agreed? And try to see it in the browser window. बघा तुम्ही ब्राउझर विंडो मध्ये. ठीक आहे? ट्राय टू सी द इफेक्ट ऑफ ऑल. अजून बरेच असतील पण त्या वेळेला बघूया आपण. बरं, याला सेव्ह नाही केलं. So I'll first save it. Save काय देतो? Text format. Right? Each and every file I'm saving. Later, whenever you want, you can take this folder from me. जसं असं आपले प्रोग्राम्स होत जातात तर मग तुम्हाला रेफरन्सला बघायचे असतील हे घेऊन शकता. ओके. सी द इफेक्ट. हे थोडं मी ब्राउझर झूम केला पण बघा दिस इज बोल्ड येतं, हे इटॅलिक आहे, अंडरलाईन आहे, स्ट्रॉंग, एम्फसाइज, हे मार्क आलंय का? गेटिंग? हा स्मॉल टेक्स्ट आहे, हे डिलीटेड आहे, इन्सर्टेड आहे, आणि मग हे सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आला, हे सुपरस्क्रिप्ट प्रमाणे प्रॉपर पॉलिनॉमियल दिसतीये आणि हा पण केमिकल फॉर्म्युला दिसतोय. ओके. So I hope text formatting is clear to you guys, right? Okay. Then moving on to some more things. I'll proceed ahead. इथपर्यंत क्लिअर आहे सगळ्यांना? ट्राय इट. सगळ्यांनी करून बघा, प्रत्येक गोष्ट करून बघा. नंतर मी असाइनमेंट्स पण देणार आहे. रिमेंबर, मी एक पूर्ण PDF फाईल देईन ज्याच्यात तुम्हाला काही एक्सरसाइजेस असतील, ज्याच्यात यूज ऑफ काय करायचं, जेवढं HTML मी काय काय शिकवलंय ते सगळं वापरून ते एक्सरसाइजेस काय करायचे सॉल्व. ओके. तर फर्स्ट आय जस्ट टीच यू द कन्सेप्ट. ते सगळे कन्सेप्ट वापरायचे आणि पहिले ते क्लिअर करू आणि मग ते वापरून काय सॉल्व करा एक्सरसाइजेस. ओके. So you will get a proper understanding of all these tags. Now moving on to the next thing, that is HTML list. Okay. So HTML list is to display items in a bulleted form or with a numbered form. म्हणजे तुम्हाला डिफरंट आयटम्स एकानंतर एक डिस्प्ले करायचंय. With what? With a bullet besides it, or you want to display the list of items with a number beside it, then you can use HTML list. Getting? The name वरच कळतं ना, list means when you want to present a list of what? Options. बरेचसे list of काय द्यायचे?
options there. Getting? So you have different items, but you want to present that items in a bulleted form or in a numbered form. Then we use list. Then in this also there are three types of list. One is a ordered list, unordered list, and one is a definition list. म्हणजे तीन टाईपचे लिस्ट असतात. एक ऑर्डर्ड लिस्ट असते, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट असते आणि एक डेफिनेशन लिस्ट असते. Ordered list means you'll get numbers or alphabets or Roman numbers, whatever. But a sequence number will come. म्हणजे बाजूला काय येणार आहे, काहीतरी सिक्वेन्स नंबर. मग तो सिक्वेन्स काय असू शकतो, डिजिट्स किंवा अल्फाबेट्स पण येतात, स्मॉल अल्फाबेट्स येऊ शकतात, रोमन नंबर्स पण येऊ शकतात. गेटिंग? बट दे कम अंडर ऑर्डर्ड. अँड अनऑर्डर्ड मीन्स इट शोज सम बुलेट्स. मग बुलेट्स म्हणजे असे डार्क डॉट्स असतील. गेटिंग? किंवा मग असे स्क्वेअर असू शकतात, बरेच आहे. मग इवन ते असे डायमंड आहे. Getting? So that bullets, if you want to display besides the item, then go for unordered list. And when you want to display something in the form of key and value, something key and the value of it. Getting? Best example is like dictionary. आपल्या वर्ड्सची डिक्शनरी कशी असते, की पहिलं वर्ड येणार. गेटिंग? आणि मग त्याच्या खाली त्याचं मीनिंग. Getting? So whatever the word is coming, and then below that its meaning. So when you want to form such pairs, word and the meaning, then go for definition list. Getting? मग ती डेफिनेशन लिस्ट कशी क्रिएट करायची ती पण दाखवतो. आता आपण फक्त कन्सेप्ट बघूया की व्हॉट इज लिस्ट. So I said HTML list allow web developers. Hope you are the future web developer. Okay, so as you're learning this whole course, you're going to take the benefit of it. So at the end of this course, you are going to make some websites. मी ते पण केसेस देईन ना तुम्हाला. मी काही केस स्टडीज देईन की ते बघून तुम्ही काय करा, स्वतःचे काय बनवा. केस स्टडीज गेटिंग? म्हणजे तुम्ही तुमच्या वेबसाईट्स बनवा. मग ते घेऊन त्याच्यात काढा करता यायला पाहिजे. काही मॉडिफिकेशन, कलर बदलता यायला पाहिजे, इमेज बदलता यायला पाहिजे, हेडर बदलता यायला, फुटर, आणि मग सांगायला पाहिजे हे मीच बनवलंय अभिमानाने. करेक्ट? तो HTML लिस्ट अलाव वेब डेव्हलपर्स टू प्रेझेंट अ सेट ऑफ रिलेटेड आयटम्स. म्हणजे वेगवेगळे आयटम्स आहेत एका खाली एक. राईट? म्हणजे तुमचा एक वेब पेज असेल फॉर युअर कॉफी शॉप, तर मग तुम्ही तिथे किती टाईपच्या कॉफीज तुम्ही देता ते तिथे लिस्ट आउट करायचं आहे. गेटिंग? मेनू कार्ड जसं तुम्हाला, तर मेनू दाखवायचा आहे, तो यू विल यूज व्हॉट? HTML लिस्ट. ओके, तो HTML लिस्ट अलाव वेब डेव्हलपर टू प्रेझेंट अ लिस्ट ऑफ रिलेटेड आयटम. म्हणजे त्या लिस्टमध्ये जेवढे लिहिलेले आहेत ते एकमेकांशी संबंध आहे, म्हणजे अनरिलेटेड नाही. म्हणजे जिथे कॉफी शॉप आहे तर मग तिथे आयटम्स सगळे जे कॉफी शॉपमध्ये विकतोय तेच तिथे. मग त्यातच 2-4 क्लॉथचे पण आले, त्यातच 2-4 साबणाचे आले, तर असं नाही चालणार. ते मीनिंगलेस बनतं. इट बिकम्स व्हॉट? मीनिंगलेस. तो सेट ऑफ रिलेटेड आयटम, वन बिलो अनदर. This is an example of unordered list. Why? Because the list of items are there, but besides that some bullets are there. त्याला बुलेट्स म्हणतो. म्हणजे ते टर्मिनॉलॉजीच ती आहे की that is called as a bullet. So if that bulleted list comes, so it is unordered. And if what comes? नंबर्स. मग नेहमीच नंबर्स नाहीये, काहीतरी सिक्वेन्स आहे, एक काहीतरी काउंटिंग ठेवलेलं आहे. तो इट कॅन बी अल्फाबेट्स, अपर केस अल्फाबेट, लोअर केस अल्फाबेट, डिजिट्स, रोमन नंबर्स, एनिथिंग. बट सच ऑर्डर्ड numbering is there, then we call it as a ordered list. Getting? And तिसरं असतं त्याला आपण काय म्हणतो? डेफिनेशन लिस्ट. ओके, तर ती डेफिनेशन लिस्ट जनरली कधी वापरायची? जेव्हा when in the list you just don't have items, that item and it's having some related word. A best example is I said dictionary. The word is there and the meaning of it, word and the meaning, word meaning, असं आपल्याला दाखवायचं. तर मग आपण नॉर्मली काय वापरणार? विच लिस्ट? डेफिनेशन लिस्ट. ओके,
first one part, some part we have to keep it in the next session because time factor hai. So first we'll just see unordered HTML list. So how to create an unordered HTML list? So you have to start with OL tag and complete with /OL. That is first thing. So OL indicates here an unordered list is started. And then within the list there are items. No? This is one list and these are items in the list. Getting? So each item you have to show with li. Getting? List item. The li indicate काय करता है? List item. And OL indicates it is unordered. आपण शिकतोय unordered ना. इथे heading मी unordered दिलं ना. ते UL लिहायचं होतं. By mistake I told OL, it should be UL. ठीक है? I have corrected myself. Correct? I never give you wrong information. When I think मी काहीतरी चुकलं तर मी लगेच मला करेक्ट करतो. Correct? So you also should follow that policy. So UL/UL. So UL indicates here an unordered list has started and here the unordered list is over. And list is made up of what? Items. So how to indicate the item? By li. li/li, li/li, li/li. मग जितके li तेवढे items. नेस्टेड लिस्ट वगैरे पण बनवू शकतो. आता मी तसे पण एक्झाम्पल देईन तुम्हाला बनवायला. ठीक आहे. तर क्विकली अनऑर्डर्ड लिस्ट बद्दल बघूया आणि मग राहिलेले जे दोन आहेत ते आपल्याला कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. ओके. So how to start with an unordered list? With which element? UL element. So an unordered list starts with UL tag. And every list are made up of सगळे लिस्ट कशानी बनलेत? आयटम्सनी. लिस्ट इज अ सिक्वेन्स ऑफ आयटम्स. मग लिस्टच्या आत जेवढे आयटम्स आहेत ते कसे लिहाल? li नी. li indicates list item. So an unordered list starts with UL tag. Each list item starts with li tag. And what is the speciality of unordered list? Every item will be indicated with a bullet. आणि ते बुलेट काय तर एक डार्क सर्कल आहे. ओके. So the item will be marked with bullet. That is small black circle by default. पण आपल्याला ते बदलायचं असेल तर तरी पण प्रोव्हिजन दिलेली आहे. कधी ओंकार? तर बदलायचं असेल तर काय दिलेलं आहे? प्रोव्हिजन. ओके. See. As an example, I have created an unordered list UL/UL. Within that unordered list, I have put 3 items: li/li, li/li, li. So butter, milk, and cheese. Okay. And when you'll run it, you'll see in the browser 3 items. One will be butter, milk, and cheese. And what will be there besides it? 3 dark circles. ठीक है? Right? And if you want to change the bullets, त्याचं जे डिफॉल्ट बुलेट आहे ते चेंज करायचं, तो हे जे UL टॅग आहे तिथे तुम्ही स्टाईल ॲट्रिब्यूटनी चेंज करू शकता. करेक्ट? तर इथे स्टाईल द्या. काल आपण स्टाईल ॲट्रिब्यूट एकाला वापरली होती. तर एक पॅरा टॅगचा फॉन्ट चेंज करायला, त्याचा कलर चेंज करायला. तो सेम वे ॲट्रिब्यूट्स कोणाला देऊ शकतात? सगळ्या टॅगला. Every tag can have a attribute. So UL tag is not an excuse. So which attribute I'm using? Style attribute. And there I'm giving the property list style type and I'm giving this. Now you'll say what are the other? I'll give you, don't worry. मी त्याची सगळी लिस्ट देतो. बाकीचे काय आहेत ते मी सांगणार आहे. ठीक आहे? पण असं इथे आपण स्टाईल इक्वल टू देऊन तो बुलेट जो येणार आहे तो बाय डिफॉल्ट बुलेट काय येणार होता? बाय डिफॉल्ट द बुलेट वॉज डार्क ब्लॅक सर्कल. तो नाव इट विल बी हॉलो. म्हणजे असं असणार. आत फिल नाही, सर्कल असेल. गेटिंग? तर डिस्क म्हणू शकतो. ओके. देन अदर यू कॅन गिव्ह सर्कल विच इज डिफॉल्ट. Then square is there,
then you can give none म्हणजे आता बुलेट्सच येणार नाही, फक्त लिस्ट ऑफ आयटम दिसतील पण त्याच्या बाजूला काय नाही दिसणार, बुलेट्स. So few I have listed. We will see the output of this in the next session, and then we will see the other two as well. The unordered one, sorry, ordered one also, and the definition list. And then we will see some example. Okay, and I'll give you also to make a list. अशी एक nested list आणतो आणि ती तुम्ही बनवा. ओके, मग त्याच्यानंतर बाकीचे कन्सेप्ट्स लाईक हाऊ टू क्रिएट टेबल्स कसे बनवायचे, मग हायपरलिंक्स कसे बनवायचे, हाऊ टू ॲड इमेजेस, and the very important thing which we have to see is creating forms. HTML pages कसे, forms कसे तयार करायचे, input forms. So that is also the very important part to be discussed. So all that gradually we will learn. Okay, so for today's session we'll stop here.